So, machen wir jetzt noch 45 Minuten so in etwa. Ich weiß nicht, ich bin heute nicht in der optimalen Stimmung. Jetzt mal ganz abseits davon, dass ich auch noch Besuch habe. Iris. I should meet up with Otto next. He should be waiting for me along the way to Styx. There shouldn't be an issue if I give Minerva the Iris later. Was denkt gar nicht erst daran, mir Befehle zu erteilen. Mir ist egal, wer ihr seid. Ihr müsst es mir nicht sagen. Darf ich fragen, wer ihr... Mich hat hier noch nie jemand nach meinem Namen gefragt. Ich habe ihn schon lange vergessen. Wenn ihr darauf besteht, könnt ihr mich Barth nennen. So hieß jemand, an den ich mich noch ein wenig erinnern kann. Eigentlich wollte ich nach der Iris fragen. Da gibt es nichts zu fragen. Sie haben sich so viele Vorwände für die Verpflegung der Gefangenen einfallen lassen, aber am Ende hat es nichts gebracht. Das Ding war höchstens hübsch anzusehen, mehr nicht. Warum mussten sie Gefangene verlegen? Ja, fragt euch einfach, warum ihr hier seid. Als ihr von Verschwenden gesprochen habt, meintet ihr da, Lass mich ran, wenn ich jetzt zu den Gefangenen zurückgehe, wo ich hier eigentlich mit dem Schlüssel die irgendwie retten sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vom Kommandanten irgendwie einen Schlüssel habe. Vielleicht hätte man irgendwo auch einen Schlüssel finden können noch und... wäre dann in der Lage gewesen, die Gefangenen rauszuholen und dadurch hätte die Iris nicht funktioniert. Und der Kampf wäre anders verlaufen. Aber ich habe ja eigentlich alles Mögliche abgesucht und nichts gefunden. Moment, hier war auch das Geräusch von diesen... von diesem Ding. Was dieses Schatzsäckchen immer dabei hat. Otto! Sitzt schon wieder rum, der Otto. Finally, you're here. Sorry I kept you waiting. It's lucky we split up. I ran into some giant statue thing, but I managed to defeat it. How about you? Smooth sailing, I'm sure? Mm-hmm. I just took down 2 giant statues. Huh? No kidding. You're amazing. But I'm sure I could take you, if I wasn't injured. It's still too early to celebrate, though. The end of this path is Styx. I've checked. There are no traces of our brothers along this way. Then we need to get inside. Yeah. Find anything special in Fallon Academy? Maybe. I found this while I was searching for our comrades. It doesn't look like army property. This emblem. How could it be? And there's an animal's bite mark on it. Mind if I keep this? It's weird, right? And yeah, you can have it. It's not as if I have any use for it. Das ist das Emblem von dem... Jetzt habe ich nämlich das Spielzeug und das Emblem von dem früheren Besitzer. Let's go to Styx. Our brothers are waiting for us. All right. So, can you tell me more about what happened? I'm still curious. It's a long story. People often overlook the price one pays for choices made. However, with choices comes sacrifice, which is why power is all the more important. Those who fail are consumed by regret. But those who persist will grow with every trial.
Now I find myself back here. Hilda, we're doing the right thing, aren't we? Of course. Making the right call based on your own judgment is an ability we all need to have. I've said it before. Be more confident in yourself. I know. Hey, don't worry. We can do it. I'm fine. I'm just so angry. If it weren't for that thing, none of this would have happened. Wait, look. The gates are closed. Something must have happened. I'll check it out. Ja, Otto, geh mal vor. Ich wollte zurückgehen. Boah, die Brücke stürzt ein. Ich kann nicht selbst steuern. Da bin ich mir sicher, dass ganz vorne ein Portal war. Guck mal, da links ist Text, Damn it. Otto. Closed. There's no other way in. Looks like we need some time to figure this out. Then I'll meet you back here later. I've got to go take care of some other things for the adherents first. Is that Ephesian really worth your continued cooperation? I promised her, and you should never go back on your word. All right. May the wind watch over you. Just don't put too much faith in that woman, all right? Yeah, I got it. I'll be back soon. You sound like you didn't take anything I said seriously. Oh well. Wie sieht es denn Sticks aus? Für mich düster und entsetzlich. Eigentlich sollten wir nur dort zur dortigen Stellarsphäre gehen, um ein paar Apparate einzurichten und einige Materialien zu finden. Aber dort waren Unmengen furchterregender Kreaturen. Ha, wie furchterregend sollen sie schon sein? Waren da Riesen mit mehreren Köpfen, Basilisken? Nein, diese Kreaturen waren früher Menschen. Ich vermute, dass sie ehemalige Gefangene sind. Sie wurden gewissen Experimenten unterzogen und sind nun von einem Schicksal ereilt, das schlimmer ist als der Tod. Entschuldigung, sie sind dazu verdammt, dort ewig eingesperrt zu sein. Niemand sollte solche Qualen erleiden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages von Magie angewidert sein würde. Ich bin mir unsicher, wie viel Minerva über Styx weiß. Minerva, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte mich schon gewundert, warum mir dieser Name so bekannt vorkommt. Eumenides hat sich mal beim Kommandanten beschwert, dass Minerva seinen Plan behindert. Damals dachte ich, es sei nicht weiter wichtig. Ich hätte nicht erwartet, dass du mit ihr zusammenarbeitest. Was hat Eumenides über sie gesagt? Nicht viel, aber er klang genervt. Es schien ihn zu frustrieren, dass sie ihm in die Quere kommt. Minervas Ziel ist es, Aphes zu retten. Warum sollte ihn das frustrieren? Ach ja, ich habe da etwas ganz anderes gehört. Vergiss es. Man kann ihm kein Wort glauben. Aber du solltest ihm zu deinem eigenen Wohl nicht erzählen, dass du für Minerva arbeitest. Dafür ist es schon zu spät, ich weiß schon alles. Er weiß schon Bescheid. Na, bitte dich auf jeden Fall nicht willkommen heißen. Ich habe ihm auch nicht die Treue geschworen. Mir ist egal, ob er mich mag oder nicht. Auch wieder wahr. Hilda hat Minerva dich gebeten, aphesisches Sternit zu benutzen. Sie hat mir gezeigt, wie man Stellarsphären benutzt. Und sie gibt mir als Belohnung Echosteine. Ich muss schon sagen, Sternit ist wirklich nützlich. Ich kann ja verstehen, dass die Leute ihn praktisch finden, aber ich halte das alles für keine gute Idee. Du sollst von jetzt an weniger aphetischen Sternit benutzen. Warum? Ich habe einfach das Gefühl, dass irgendwas damit nicht stimmt. Und was genau? Vergiss nicht, dass in unsere Waffen auch Sternit eingelassen ist. Aber der Reinheitsgrad ist viel geringer und wir haben ihn unter Kontrolle. Aphesische Magie ist eine ganz andere Geschichte. Sie ist viel zu mächtig und schwer zu beherrschen. Weißt du noch, was der Ausbilder gesagt hat? Nimm dich in Acht vor Dingen, die du nicht verstehst. Ja, aber er hat auch gesagt, dass Neugier der Schlüssel zur Verbesserung deiner magischen Fertigkeiten ist. Stimmt, wie auch immer. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du erst in Styx warst. With a little more time, I'll definitely find a way. Wir reisen per Schnellreise zur Zuflucht. Damit ich mich wieder verlaufen kann. Maybe I should bring this back to Minerva first. Hey, sweetie, what's up? So, ich habe einen Brief gefunden, den ich in der Fallern-Akademie gefunden hatte. Den hier habe ich gefunden. Ich denke, du solltest ihn haben. Ach, Herzchen, das ist... Ich dachte, er wäre wütend. Er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht auf meinen Brief geantwortet. Da dachte ich, oh, hätte ich früher von seinen Gefühlen gewusst, hätte ich meine Hoffnung nicht aufgegeben und mich den Kultisten angeschlossen.
Er hat an mich geglaubt, aber die Soldaten zwangen mich, den Kultisten beizutreten. Warum ist es nur so gekommen? Ist unsere Liebe dazu bestimmt, als Tragödie zu enden? Es tut mir leid, dass ich euch betrübt habe. Nein, nein, Herzchen, ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt, die Schwere in meinem Herzen endlich loszuwerden. Obwohl es jetzt etwas spät ist, weiß ich nun endlich, dass Miron mich immer noch liebt und an mich glaubt. Was ist mit ihm? Habt ihr ihn gesehen? Nein, ich habe nur den Brief gefunden. Schon in Ordnung, das ist immerhin etwas. Der Brief ist ein Teil von ihm. Ich werde ihn stets in Ehren halten. Ich danke euch nochmals, liebe Hilda. Egal, was andere über euch denken, ihr werdet immer meine Heldin sein. Ich werde für immer in eurer Schuld stehen. Dann könnt ihr eigentlich Sachen für mich umsonst Hey, look, I found herstellen. Now I can make more. Das gegen Eismagie. Thank you. Wir sprechen aber erstmal in unserem I believe I Lager. completed the task faithfully and gave a detailed report of the outcome. Yes, you did, in theory. Then what was I supposed to do? You should not have continued to harp on about the issue in the mine, especially with regard to speaking up on behalf of the workers. What do Ich you wollte eigentlich need? nur mit der wegen dem Lager sprechen, damit ich also Tränke und so rübernehmen kann. Mind your manners. So, ich habe all deine Aufgaben This is erfüllt. the iris that you wanted. It really is an extremely dangerous and powerful weapon. I won't turn it on any living thing. Does that allay your worries? Here, the echo we agreed on. By the way, I encountered a strange person. Or was it a ghost? I've never seen anyone that weird. He said he was called Eumenides. What? Why would he appear before you? What did the two of you talk about? According to him, my continued cooperation with you will endanger my father. Why would he say that? Whatever he told you, it's an exaggeration. I know that man. Looks like you both know each other very well. I don't wish to discuss him. But I don't know anything about you, or this place. You... No, never mind. I'm the one who is acting out of line. I'll assume that's an apology? Don't push your luck, Hilda. All right. Something else. I met a fellow member of the Northwind Legion there. Oh? Only one? The Legion was carrying out a mission nearby 2 weeks ago. An unexpected incident caused him to be separated from his comrades. That's interesting. Eumenides will definitely not be able to tolerate such a mistake. Your friend should be careful. Is that so? Actually, I was thinking, may I request that you allow my friend to stay in the shelter should the need arise? There won't be any changes to my cooperation with you, if that's what you're worried about. I'll agree if he accepts to being monitored, and he must not leave the shelter until our cooperation ends. By the winds, that does sound reasonable. But he has to agree to come. Things have really progressed. Hilda, come and see me when you have a moment. I have something to tell you. Ja, du musst mir die nächsten 3 Missionen mitteilen. You killed the Smiths? What a foolish thing to do! Without their expertise, we might not be able to pass down the skills relevant to Starat. That would be a great loss for Aphes. In addition, the majority of them came from Laurel Craft. There was a chance of them being helpful to the mistress. I didn't expect you to attack those innocent people. Ah, What do okay. you need? Man hätte auch die Schmiede nicht angreifen können.
Beim Arges-Bazar habe ich wohl was... Sir, may I ask something? Go ahead. The thing humanities wants us to collect for him. Kann sich alle Echos hier nochmal angucken. My knowledge of magic isn't as encyclopedic as yours, but I just feel something is off. Das haben wir gerade von der bekommen gehabt. Is far beyond anyone's imagination. Magic has always been a double-edged sword. It can both harm or help. Do you remember that Eumenides said he'd perform a ritual on the Trinity night to remove the curse from Aphes? Our mission and his goal don't conflict, so cooperating with him is the fastest way to save the king. I understand. Wait, Otto. Sir? If you see any transparent pure pink starlights on the way, just bring them straight to me. Do you understand? Instead of giving them to humanities? Oh, I understand. Be careful. Yes, sir. Humanities. He sounds like a really dangerous man. There's so much about him that I don't know, including what he wants to do. If he doesn't care about the survival of the Legion... That's enough. This negative thinking isn't helping anything. Mind your manners. First of all, Hilda, Schicke I'd Dame. like to thank you for all your hard work. You're... thanking me? Yes. Believe it or not, I can be appreciative. Anyway, I was looking for you so I could give you something. Please, hand me your necklace. Don't worry, I'm just going to apply a magic sigil. Okay... There, done. This sigil... what does it do? Remember your first task? You retrieved the shifting stone. It's an essential item for constructing the conduit teleportation system, and now we can finally use it. Teleportieren! Teleport? Your necklace is equipped with a memory feature. You should have felt it since you arrived here in Aphes. You can Endlich. use the necklace to sense the conduit in the newly completed array, Es hat auch and then nur teleport to any conduit 14 location Stunden stored gedauert in the oder so, necklace's memory. endlich teleportieren So zu können. teleportation really is a thing. I can hardly believe it. And the sigil I just added. It's stored a place you haven't yet been to in the necklace's memory. So, now we can go to Laurelcraft together. Us? Laurelcraft? Yes, there's a new objective there. I'll explain more when we arrive. Now you can use the power of teleportation in the shelter's conduit. Ich glaube, ich habe für dich ja I noch had mal eine already Marke begun to gefunden. worry about the pit village when Marble withdrew the troops. All this business with the mine just adds insult to injury. If the mistress can regain control of the village, it will be a great help strategically. Not to mention the fact that I believe the mine should rightfully be returned to her. Yes? I found this. Can you take a look at it? A dog tag. Let me see. Hippos. He used to be in my squad. He was extremely ordinary. Normal looks, normal personality. He was also ordinary when it came to fighting. He's the kind of guy who gets forgotten by the Decurion during roll call. But he was a veteran of many battles, so he was highly experienced, or at least just lucky enough to have survived. In the end, he reached the position of Decurion, although his fellow soldiers mostly rose to even higher ranks. Perhaps that was as far as he could go. The last time I saw him, he was married and hoping to be promoted to a higher rank to earn more money. Looking at this now, it would seem he failed. May he rest in peace. If he kept his... My father once said that seeking something one doesn't deserve usually ends in catastrophe. But I don't think anyone has the right to stop other people from trying to go further. Wise words from both of you. There's really no right answer about what he should have done.
Ich habe noch mehr Erkennungsmarken gefunden. Es bringt halt Ressourcen, das mitzubringen. You should have this. Is this Aesen? He was a most driven soldier, the youngest centurion ever, and guardian of the Fallen Academy. His ambitions exceeded most men's imagination, but you have his dog tag now. Such a mess. How reckless. How foolish. But I'm an even bigger fool. I never expected you to return with his tag. You've certainly proved yourself. Sorry, but I had no choice. It's all right. Your mission takes priority. Aesen did his duty and died with honor. I'm proud of him. The glory of the three. The glory of the three. Andersrum. So, mit dir hatte ich schon gesprochen. Dann können wir noch einmal zum Händler gehen. Ich glaube, von dem hatte ich nichts mehr gefunden, warentechnisch. Friend, you must be feeling very tired after your triumphant return from the Academy. I have some supplements that can help you regain your energy. What do you think? What kind of supplements? This is a Stardust Vitality drink that was brewed over 100 years ago. Oh, wait, friend, don't go. Ja, verkaufen lohnt es ja nicht und sonst ist ja alles voll bei mir. Also, Port. Okay, just like Minerva said. Whoa, this is feeling weird. Du wirst ja sonst auch teleportiert, wenn du stirbst. All right, wow. So that's what teleportation feels like. The conduit is activating again. Ja, aber jetzt sie kommt. Hey, sie teleportiert viel sexier als ich. How do you feel? Ich habe Ja, Superman-Teleportation mit Ende und der No Faust am Boden explosions. und sie kommt da einfach rausgelaufen. Why so surprised? Was I supposed to explode? No, that's good. So, where are we now? The conduit outside Laurel Craft. You may have passed by here before, but you seem to have a lot of questions. Let's deal with them first. Fragen, was die Lorbeer-Werkstatt ist. What kind of place is this? It's where we process and develop starite. After the stones have been cut, they're sent here and made into goods. Laurel Craft makes everything, from the starite you use to the conduit cores that can be seen all over the city. Is this the only Laurelcraft workshop? No, there are many workshops to meet the needs of the city, but this is the biggest one. Who manages such an important place? Humanities and I are in charge. I think you probably already know that we're married. Oh, well, I don't. It's fine. I can tell you're curious about our relationship. Yes. I married Humanities soon after I came of age. He owned the mine, and my family processed starite. Our marriage contributed to the development of the starite industry, and Laurel Craft drove the city's economy. Sounds like you did a great job. How did it end up like this? We can talk about that later. It's a long story. What are we doing here? The workshop was abandoned after the smiths and most of the starite were taken by Marble.
leaving many blueprints and instruments abandoned. I really need a polarized light reader for analysis. If I can find one, I can verify my hypothesis about humanity's plan, which will help us move forward. I see. Well, let's get to it. Hold out your hands. What does this key open? The Laurelcraft Vault. There's a secret vault in the cellar that can only be opened with this key. You'll find a polarized light reader on the table inside. Bring it back to me. Isn't this key too precious to give to me? I think it's the right choice. I trust you. It's an unusual shape. It's made of pure starite, so it's very difficult to duplicate. Most Aristoi use this kind of lock to protect their important belongings. The key is a symbol of the workshop owner. It's no mere luck that you now have it in your possession. What do you mean? I'm speaking literally. Let's get back to the matter at hand. The workshop was closed down by the soldiers, and the door is now locked. You can get in from the second floor of the building next to it. Come back once you have the polarized light reader. I'll wait out here for you. All right then. Das kann sie natürlich Wish alles me wieder luck. nicht selbst. That's the way to the bazaar. Let's concentrate on... Got it. Ach, lass mich doch einfach zum Bazar gehen. Aber ich weiß, wo wir sind. Wir waren da schon mal vorne auf diesem Hof. Kennen diese verschlossene Tür, da standen wir schon mal vor. Und was denkt ihr, wer ist der Böse? Ist Minerva vielleicht doch die Böse und wir helfen ihr den Feind und am Ende ist, sag ich mal, der magische Moment, wo wir feststellen, die ist ja gar nicht gut, sondern die ist eigentlich die Böse und wir hätten eigentlich die ganze Zeit auf der Seite des anderen sein sollen. Oder dieses Spiel hat gar nicht so einen Twist, sondern es ist einfach das ganz normale Gut und Böse. Ohne irgendwelche Veränderungen da drin. Warum glaube ich, dass der Koloss da vorne gleich lebendig wird? Notfallsammelbefehl. In Übereinstimmung mit dem Sonderbefehl zur Kriegsbereitschaft und um die Grundbedürfnisse des Volkes zu decken, werden alle Sternitschmiede angewiesen, sich sofort mit dem gesamten Sternit in der Lorbeer Hauptwerkstatt zu versammeln. Dies geschieht unter Einwilligung von Herrin Minerva vom Hause Lorbeer. Von nun an wird die Lorbeer Werkstatt sowohl verarbeitete als auch rohe Erze in Übereinstimmung mit dem Befehl abgeben. Die Schmiede werden angewiesen, sich abhängig vom Dienstalter beim leitenden Schmied Myron zu melden. 3 Tage später werden sie gemeinsam unter Centurion Asions Leitung stehen. Muss von der anderen Seite geöffnet werden, da kommen wir wieder raus. Why would there be a Colossus here? Great! Minerva didn't tell me that. I'll get to her later. Gut, dass vor allem große Gegner sehr schwächeln. Gerade so geschafft. Here, give me a moment to talk to the Colossus. What are you doing? I'm changing the ownership of it.
Making me its sole master. Just a precaution. Done. Now, where were we? My kingdom, Bari, and my king. The king heard the goblins had retrieved rare starite artifacts from Aphes, so we summoned them to the palace, but... That's quite enough exposition. Please, just get to the point. The king was cursed by the magic of the starite, just like what happened to the people in your city. All because of the goblin's thievery, which I have no sympathy for. But the curse of stars in Aphes was a terrible accident. To some extent, your king was a victim. So... I'm glad to help you, noble warrior. The starite necklace I gave you can protect you from being cursed by magic. Of course, there are starites with other attributes that can relieve the king's suffering. But if I want to eradicate this curse so that no one will have to worry about it ever again, I must ask for your help now. Can't you let me take the stardust to the king to ease his pain first? That's not the concern right now. We're running out of time. The Trinity is coming. If we miss it, we'll have to wait another millennium for the ritual. If the curse of stars is lifted, you won't have to worry about it anymore. Yes, but... If it fails, the curse won't only affect Aphes, but every nation in the world. Can't you see? It's the only logical course of action. I know, you're right. I'll help you resolve the crisis as soon as possible. What do you need? Great. Now, I need more materials like this. So even Ambari could end up in trouble. It sounds even worse than I thought. Does Eumenides really want to save it all? I could tell Papa didn't entirely trust him, though. Me neither. Ja, alle wollen alle retten. Aber auf unterschiedliche Art und Weise. Verarbeitungsschritte für Sternit. Ach, einer von diesen Buddelviechern. Boah, das irritiert mit der Decke oben. Gibt keinen anderen Weg. Kann nur hier runter. Okay.
It's too early to be lazing about. Hey, Minerva, calm down. Or the flowers on your head will wither. Human, when did you get here? I wasn't expecting... Do I need to make an appointment to see my wife? No. Manchmal schon. What are you looking at? Get back to work. I've come to remind you that I've made reservations for tonight's performance. I'll pick you up this afternoon. Pick me up? But I'm not decent. I need to get changed. Changed? You don't need to. You look beautiful just as you are. Well... I must leave to get to the mine. Be kind to the workers. They have been working hard. Yes, I will. Take care, you. Ja, der Olm, der macht schon irgendwie manchmal gute Sachen. Der hat sich auch für die Arbeiter eingesetzt. In den Minen, das hatten wir ja auch gesehen. Minerva könnte ja nur zu uns nett sein. Is this what humanities used to be like? It's hard to imagine. As for Minerva, well, she hasn't changed much. Ich bin vorhin durch Spinnenweben gegangen. Es kommen bestimmt Spinnen. Aber die ganze Zeit im Hintergrund so komische Geräusche. Ach, leck mich. Überleben wir. Überleben wir nicht?